we will see the expression for time period of angular oscillation. So, in this expression, we are obtaining an expression for time period for a body which is executed angular oscillation. So here, let a disk of moment of inertia I is suspended by a metal wire. This is a metal wire. Disk is suspended by a metal wire having a suspension constant C at its center. ही जी वायर आहे या डिस्कच्या सेंटरला कनेक्ट केलेली आहे. As soon as the disk is rotated, twisted through an angular displacement theta. ही डिस्क आपण रोटेट केली. या मीन पोझिशन ही जी डायमीटर आहे ही मीन पोझिशन आहे. याच्या अबाउट त्याला आपण ट्विस्ट केलं. लेफ्ट as soon as the disk is twisted through an angular displacement theta, a new torque is developed in the suspension wire. या सस्पेन्शन वायर एक नवीन टॉर्क डेव्हलप होतो की जो टॉर्क या अप्लाइड टॉर्कला अपोज करतो. अशा टॉर्कला आपण न्यूली डेव्हलप्ड टॉर्कला आपण रिस्टोरिंग टॉर्क असं म्हणलेलं आहे. As soon as the disk is twisted through an angular displacement theta, a new torque, that is a restoring torque, will be produced in a suspension wire and disk executes a simple harmonic motion. म्हणजे ज्यावेळेस आपण डिस्कला रोटेट करतो त्यावेळेस या रोटेशनल मोशन मध्ये वर्क डन होतं. हे वर्क डन या स्ट्रिंग मध्ये स्टोर होतं आणि ज्यावेळेस याच्यावरचा अप्लाइड टॉर्क आपण काढून घेतो त्यावेळेस या वायरमध्ये जो स्टोर झालेला रिस्टोरिंग टॉर्क आहे किंवा पोटेन्शियल एनर्जी आहे त्यामुळे ती डिस्क उलट दिशेने फिरते. पण मीन पोझिशनला आल्यानंतर ती डिस्क त्या ठिकाणी थांबू शकत नाही कारण त्याच्यासोबत अँग्युलर मोमेंटम आहे. त्याच्यामुळं ही अदर एक्स्ट्रीम पोझिशनला जाते. पुन्हा याची इथं रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी झिरो होते. पुन्हा रिटर्न डिस्क ही परत येते. मीन पोझिशनला थांबू शकत नाही म्हणून ती पुन्हा एक्स्ट्रीम पोझिशनला थांबते आणि अशा प्रकारे ती डिस्क अँग्युलर एसएचएम एक्झिक्यूट करते. याची अरेंजमेंट कशी केलेली आहे आपण डिस्कच्या सेंटरला आपण एक वायर अटॅच केलेला आहे आणि या वायरचं अदर एंड जे आहे हे रिजिड सपोर्टला आहे. या डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय आहे. अशा डिस्कला आपण ट्विस्ट केलं. वर्क डन इज इक्वल टू 2 into थीटा. जसं की लिनियर मोशन मध्ये वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. या ठिकाणी सुद्धा त्याचा फॉर्मॅट तसाच आहे. वर्क डन इन रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट दॅट इज 2 into थीटा. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा असेल तर अप्लाइड टॉर्क 2 असेल तर 2 into थीटा हे वर्क डन झालं. हे वर्क डन या सस्पेन्शन फायबर मध्ये पोटॅन्शियल एनर्जी इलास्टिक पोटॅन्शियल एनर्जीच्या स्वरूपात ते स्टोअर झालं. आणि ही एनर्जी स्टोअर झाल्यानंतर ज्यावेळेस आपण हे डिस्क रिलीज करतो as soon as the disk is twisted through an angular displacement theta, a new torque, that is a restoring torque, will be produced in a suspension wire and disk executes an angular oscillation. या डिस्कला सोडल्यानंतर पुन्हा या रिस्टोरिंग टॉर्क मुळे हे मीन पोझिशनला जाईल पण मीन पोझिशनला थांबू शकत नाही कारण ओमेगा मॅक्झिमम आहे. ओमेगा मॅक्झिमम आहे याचा अर्थ अँग्युलर मोमेंटम मॅक्झिमम आहे. अँग्युलर मोमेंटम मॅक्झिमम असेल तर बॉडी त्या ठिकाणी थांबू शकत नाही. त्याच्यामुळे ही डिस्क या दिशेला जाते. या दिशेला गेल्यानंतर या एक्स्ट्रीम पोझिशनला पुन्हा त्याची अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा 0 होतो. म्हणजेच पूर्ण रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड अगेन इन द फॉर्म ऑफ potential energy. As potential energy is maximum, disk is unstable, again it goes to mean position, but he cannot rest, he cannot stop at its mean position because angular momentum is maximum, so it goes to another extreme position. In this way, this disk oscillates between two extreme positions or about the mean position.
अशा प्रकारे या ठिकाणी हे अँग्युलर एसएचएम होतं. या अँग्युलर एसएचएमचं टाइम पिरियडचं इक्वेशन करायचं आहे. टाइम पिरियडचं इक्वेशन म्हणजे मीन टू एक्स्ट्रीम, एक्स्ट्रीम टू मीन, मीन टू एक्स्ट्रीम, एक्स्ट्रीम टू मीन. या एका ऑसिलेशनसाठी लागणारा जो कालावधी आहे त्यासाठी आपल्याला एक्सप्रेशन ऑब्टेन करायचं आहे. अकॉर्डिंग टू द अँग्युलर एसएचएम, अँग्युलर एसएचएमच्या डेफिनेशन नुसार restoring torque acting on a body is directly proportional to the angular displacement from its mean position. या सस्पेन्शन फायबर मध्ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क निर्माण झाला तो या अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटच्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन मध्ये आहे. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट जितका जास्त असेल तितकी रिस्टोरिंग टॉर्क तितकी जास्त असेल. So, according to the characteristics of angular SHM, restoring torque is directly proportional to the angular displacement, but opposite in direction. म्हणजे ही अप्लाइड टॉर्क आणि याच्यावर अप्लाइड टॉर्क जी आहे आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट हे एकाच दिशेला आहेत, पण रिस्टोरिंग टॉर्क इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोझिशन. And angular displacement is always measured from the mean position. So these two directions, they are opposite. In angular SHM, restoring torque is directly proportional to the angular displacement but opposite in direction. So restoring torque is directly proportional to angular displacement and restoring torque is equal to minus C into theta. हे निगेटिव्ह साइन कशामुळे आलं? कारण ही जी रिस्टोरिंग टॉर्क आहे ही रिस्टोरिंग टॉर्क टू आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन. निगेटिव्ह साइन शोज दॅट रिस्टोरिंग टॉर्क अँड डिस्प्लेसमेंट थीटा आर इन अपोजिट डायरेक्शन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन, जसं न्यूटन सेकंड लॉ ट्रान्सलेशन मोशन मधला काय, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए हा ट्रान्सलेशन मोशन मधला आहे. याच्या अॅनालॉगस जर आपण लिहिला तर तो काही टो इज इक्वल टू आय इंटू अल्फा. सो एफ इज इक्वल टू एम ए हा ट्रान्सलेशन मोशन मध्ये आहे. अँड द अॅनालॉगस क्वांटिटी ऑफ अ फोर्स इन अ रोटेशनल मोशन इज अ टॉर्क. Mass is analogous to moment of inertia. Acceleration, this is linear acceleration, so this is angular acceleration. So torque tau is equal to I alpha. So according to Newton's second law in a rotational motion, restoring force or restoring torque is equal to I alpha, where alpha is angular acceleration. Equating these two equations 1 and 2, equation number 1 and 2 आपण इक्वेट केले तर काय होईल, tau r is equal to I alpha, so I alpha is equal to minus C into theta. So we will write the value of alpha. Here alpha is defined as a rate of change of angular velocity with respect to time, but d by dt of omega is equal to d theta by dt. So this alpha can be written as d2 theta upon dt square. So put this value in equation number 3. Now the equation will be, so put in 3. Equation number 3 मध्ये हे सबस्टिट्यूट केलं. So I into d2 theta upon dt square is equal to minus C into theta, where C is the constant of suspension fiber, and d2 theta upon dt square, d2 theta upon dt square is equal to minus C upon I into theta, and d2 theta upon dt square is plus C upon I into theta is equal to 0. So
This is the differential equation for angular SHM. So this is a differential equation for angular SHM. Angular SHM is a differential equation. Equation number 4. As this motion of a disk gives the differential equation of angular SHM, the motion of the disk is angular SHM. So by standard differential equation, standard differential equation काय angular SHM चं d2 theta upon dt square plus omega square theta is equal to 0. So this is a standard differential equation for angular SHM. So equating these two differential equations, the equation which is obtained from this motion and standard differential equation, if we equate this, we will get here omega square, equating omega square is equal to c upon I, and omega is equal to root of c upon I. Omega, but omega is equal to 2 pi by t. This 2 pi by t is equal to root of c upon I, and t is equal to 2 pi root of I upon c. So this is an expression for time period. So this is an expression for time period of angular SHM, which is executed by a disk which is suspended by a thin wire. अशा प्रकारे हे टाइम पिरियडचं इक्वेशन आहे. आता या टाइम पिरियडच्या इक्वेशन मध्ये काय फरक आहे? दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा मासवर डिपेंडंट आहे. म्हणून याचा जो टाइम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन आहे, इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द डिस्क. तुम्ही या डिस्कचं मास जर 1 kg असेल किंवा 2 kg असेल, 3 kg असेल, 4 kg असेल, जसं मास चेंज झालं तसं त्याचा मोमेंट ऑफ एनर्शिया चेंज होतो आणि टाइम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन ही चेंज होतं. किंवा हे सस्पेन्शन फायबर बदललं, तुम्ही जे सस्पेंड केलेली जी थ्रेड आहे ती जरी बदललं तर कॉन्स्टंट ऑफ सस्पेन्शन फायबर ही चेंज होतो आणि हा कॉन्स्टंट बदलला की टाइम पिरियड ही बदलतो. सो this time period of oscillation depends upon the mass of the disk or moment of inertia of the disk, as well as it depends upon the material which is used for the wire to suspend the disk. ही डिस्क सस्पेंड करण्यासाठी आपण जे वायर यूज केलेलं आहे त्या वायरवर सुद्धा तो अवलंबून आहे. अशा प्रकारे हे एक्सप्रेशन आहे टाइम पिरियडचं. याच्या नेक्स्ट पिरियड मध्ये आपण दुसरं बार मॅग्नेटचं मोशन आपण कन्सिडर करणार आहे. बार मॅग्नेटचं मोशन सुद्धा हे अँग्युलर SHM आहे.